A US federal court jury has ordered Google to pay around $425 million over privacy violations. The court argued Google collected data from users who'd switched off a tracking feature in their account. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automaker's complex. Most of those detained were Korean. Question: How many people were arrested? "475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automaker's complex. Most of those detained were Korean. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automaker's complex. Most of those detained were Korean. 조지아주에 있는 대형 현대시설의 갑작스런 단속에서 475명이 미국 이민국 요원들에 의해 체포되었습니다. 당국은 한국자동차 제조업체의 복합시설에 의한 불법 고용을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 구금된 사람들 대부분은 한국인입니다. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automaker's complex. Most of those detained were Korean. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automaker's complex. Most of those detained were Korean. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automaker's complex. Most of those detained were Korean. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automaker's complex. Most of those detained were Korean. Raid, a short surprise attack, 짧은 갑작스런 공격입니다. on an enemy, 적에 대해서요. by soldiers, ships or aircraft, 군인, 함정 또는 항공기에 의한 급습이란 의미가 되겠고요. 본문에 쓰인 뜻은 a surprise visit, 갑작스런 방문입니다. by the police, 경찰에 의한 looking for criminals, 범죄인을 찾거나 or for illegal goods or drugs, 불법적인 물품이나 마약을 찾기 위한 갑작스런 단속이라는 의미가 되겠습니다. The raids against military targets continued 하게 되면 군사 목표물에 대한 공습은 계속되었습니다. Facility, 흔히 복수로 쓰여서 building, services, equipment, etc. 건물이나 서비스 또는 장비 등을 의미하는데요. That are provided for a particular purpose, 특정한 목적을 위해서 제공이 되어지는 건물, 시설들을 의미하고요. 본문에 쓰인 뜻은 a place, 장소죠. Usually including building, 건물을 포함한 장소입니다. Used for particular purpose or activity, 특정한 목적이나 활동을 위해 사용되는 장소, 시설이라는 의미가 되겠습니다. The world's largest nuclear waste facility 하게 되면 세계 최대 핵 폐기물 시설이라는 의미가 되겠습니다. Unlawful, not allowed by the law, 법에 의해 허용되지 않는, 불법적인이라는 의미가 되겠습니다. He was convicted of unlawful possession of a firearm 하게 되면 그는 총기 불법 소지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. Complex, a group of buildings, 건물의 집합입니다. Of a similar type, 비슷한 유형의 건물이죠. Together in one place, 한 장소에 함께 있는 단지란 의미가 되겠고요. 또 다른 의미는 a group of things that are connected, 서로 연관이 되어진 것. 또 다른 의미는 a feeling of worry or embarrassment,
어떤 걱정이나 어떤 당황스러운 감정입니다. About something, 무언가에 대한 것인데요. 그것은 that is not necessary or reasonable. 그렇게 필요한 것도 아니고 합리적이지 않은 것에 대한 열등감 또는 complex라고 쓰기도 합니다. She has a complex about the big ears. 하게 되면 그녀는 큰 귀에 대해서 열등감을 가지고 있습니다. complex를 느끼고 있습니다. detain, to keep somebody in an official place, 누군가를 공공 장소에다가 두는 거죠. such as a police station, a prison or a hospital, 경찰서나 감옥이나 또는 병원 같은 곳에 and prevent them from leaving, 그리고 그것을 떠나지 못하게 하는 구금하다라는 의미가 되겠고요. 또 다른 의미는 to delay somebody, 누군가를 지연시키거나 or prevent them from going somewhere, 그들이 다른 곳에 가는 것을 막다라는 의미도 되겠습니다. I'm sorry, he'll be late. He has been detained at a meeting. 하게 되면 미안해, 그는 늦을 겁니다. 그는 회의에 있어서 잡혀 있습니다. 475 people have been arrested by U.S. immigration agent. 475명이 미국 이민국 요원들에 의해 체포되었습니다. In a raid at a large Hyundai facility in Georgia. 조지아 주에 있는 대형 현대 시설의 갑작스런 단속에서. The authority said, 이민국 당국은 말하고 있습니다. They were investigating unlawful employment. 그들은 불법 고용을 조사하고 있었다고. Of the South Korean Automakers Complex. 한국 자동차 제조업체 현대의 복합 시설에 의한. Most of those detained were Korean. 구금된 사람들의 대부분은 한국인입니다. 첫 번째 문장의 경우는 미국 이민국 요원이 475명을 체포했다는 내용이 되겠는데요. 이것은 능동과 수동 둘 다 표현이 가능한데 본문의 경우에는 객체를 주어로 해서 수동의 형태를 사용했는데요. 이 경우는 체포된 인원수가 중요하다는 의미고 그것을 강조하는 의미라고 보시면 되겠습니다. 미국 이민국 요원들, 여기서 말하는 미국 이민국은 IC라고 약칭이 되는데요. Immigration and Customs Enforcement, 우리말로는 이민 세관 단속국이라고 번역을 할 수 있겠습니다. HYUNDAI, 현대 영어식 철자인데요. 아나운서는 이것을 하운데라고 발음을 했습니다. 미국 현지에서 짓고 있는 공장이 되겠는데요. facility, 시설, complex, 복합단지 이런 말로 썼는데요. plant라고 대체해서 쓸 수도 있겠습니다. 대부분이 한국 사람이다. 본문에서는 형용사를 사용해서 표현했고요. 명사를 사용했던 복수로 Koreans라고 표현했어야 되겠습니다. 참고로 한국 사람이라는 표현, 형용사를 사용하는 방법과 명사를 사용하는 방법 두 가지가 있겠습니다. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automakers complex. Most of those detained were Korean. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. In a raid at a large Hyundai facility in Georgia. In a raid at a large Hyundai facility in Georgia. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automakers complex. They were investigating unlawful employment at the South Korean automakers complex. They were investigating unlawful employment at the South Korean automakers complex. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automakers complex. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automakers complex. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automakers complex. Most of those detained were Korean. Most of those detained were Korean. Most of those detained were Korean.
오늘의 뉴스는 미국 이민국이 불법 채용과 관련 조지아주에 있는 현대 공장에서 475명을 체포했는데 이들의 대부분이 한국인이라는 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automakers complex. Most of those detained were Korean. 475 people have been arrested by U.S. immigration agents in a raid at a large Hyundai facility in Georgia. The authorities said they were investigating unlawful employment at the South Korean automakers complex. Most of those detained were Korean. Question. How many people were arrested? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.